प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने रिमैंबरेंस डे के संदेश विच कैनेडा के साबका सैनिकों नूं कदम वधाउण लई धन्नवाद करदिआं श्रद्धांजलि भेंट कीती। उन्हां कहा कि कैनेडा के साबका सैनिकों ने सन्मान अते बहादुरी नाल देश की सेवा कीती है। Hello everyone. Generation after generation, Canadians have served and sacrificed as members of the armed forces. And today, we honour the brave women and men in uniform who serve and defend our country now and throughout our history. We pay tribute to our veterans, to those who've been injured in the line of duty, and to all of those who've made the ultimate sacrifice for our freedom, our peace, and our democracy. We owe so much to those who bravely serve, to our veterans, to the fallen, and to the families who love and support them. They are parents, siblings, and friends. And every day, generation after generation, they have stepped up and put their lives at risk to make our country more prosperous, secure, and free. And the past year and a half has been no different. In the middle of the COVID-19 pandemic, members of the Canadian Armed Forces once again answered the call of duty, risking their safety for the good of others. Time and time again, they show us the meaning of service and sacrifice, and we know there is more to do to support them too, like ensuring that the leadership and the culture of our Canadian Armed Forces are worthy of the extraordinary women and men who choose to serve. So this November, like everyone before, we will show our gratitude and respect for their courage by holding them close to our hearts in the form of a poppy. And on the 11th hour, we will honour the depths of their sacrifice with a moment of silence. For those who were lost, both today and yesterday, we will take the time to remember, lest we forget. बीते दिन रिमैंबरेंस डे के मौके ते ओंटारियो भर विच फौजियां नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई। साउथ एशियन भाईचारे विच इस मौके लई कई समागम करवाए जांदे हन। ब्रैम्पटन विच पहले विश्व युद्ध विच कैनेडियन फौजां वल्लों लड़े अते शहीद होए फौजी दे नां ते प्राइवेट बुकम सिंह स्कूल खुल चुका है, जिथे साउथ एशियन भाईचारे वल्लों इस नूं इक मान मते कदम वजों देखिया जा रहा है। उत्थे इस स्कूल दे नाम दे अखरां नूं लै के कुछ सवाल भी उठ रहे हन। June 1916, and this is the first photograph that we have ever seen of Buckham Singh. And he has since sent a couple more articles that he's found. Canadian immigration officers Punjabi name से वाकिफ नहीं थे बिल्कुल। उनको जो भी वो सुनते थे, जैसे phonetically जैसे उनको सुनाई देता था, उसी तरह से वो अपने अंग्रेजी तौर से वो लिख लेते थे। और एक तो वो इमिग्रेशन से बात शुरू हुई, उसमें बुकम सिंह लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जब वो मिलिट्री में इन्वेस्ट किए तो वहां पे भी अलग नाम है, मगर वही वेरिएशन का कि बुकम सिंह। तो इसी तरह से वो जो अंग्रेज थे वो जैसे सुनाई देता था उन्हें नाम, उसी तरह से वो इंग्लिश की अप्रोक्सीमेशन में लिख देते थे। किसी ने कॉमनवेल्थ ग्रेव्स कमीशन शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें हर एक जो वेटरन था जो मारा गया था, उनके नाम पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके उनके कबर पे जो स्टोन लगा हुआ है उस पे उन्होंने सही नाम लिखाया। तो जो ग्रेवस्टोन पे जो नाम लिखा है बुकन सिंह, वो उनका सही नाम है, और बाकी के जो वेरिएशंस हैं वो बिल्कुल कॉलोनियल ऑफिसर्स ने जैसे सुना है वो लिखा है। Conversation is still on. We are looking at many different things, and I have been approached by many people in the community. ते जेडे historian संदीप सिंह ने उन्ना कोले काफ़ी official documents हैगे ने। So and I agree with you कि पंजाबी दे विच एक different नाम हैगा, but sometimes we have to go with के जेडे officially कई जेडे documents नूं असी देखदे हैगे हैं जेड़ा उत्थे नाम हैगा असी ओ नाम लैके अगे चलदे। And absolutely you are right कि बुक्कन सिंह है जेड़ा ओ पंजाबी नाम है। कैनेडा प्रवासियों का भी देश है ते दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां तो लोगों ने इत्थे आके इसनूं सदा लई अपना घर बना लिया। जिथे एक पासे बहुतिਆਂ ने इस देश विच अपना पसीना वहाया है, उत्थे कुछ अजिहे भी सन जिन्हां ने इस धरती नूं अपने खून नाल सींचिया। उन्हां विच ही कुछ पंजाबी ਉਹ भी ਹਨ जिन्हां ने विश्व युद्ध वेले कैनेडा वल्लों लड़दियां होया अपना खून डोलिया है।
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਸੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਖਾਸ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਟ੍ਰੈਂਚਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ you people were so fierce. And I said, oh, I'll just check and I'll just type in sing and see what I get. And much to my surprise, up came 5 or 6 names of men from India who had immigrated to Canada and had enlisted in the Canadian Army in World War I. As I learned more, I understood better that they saw the King of Canada, Canada's king, as their king too. He was their king when they were in India. And so they had this loyalty to the king that I think was part of the reasons why they wanted to enlist to fight in the war. ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਮਰੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀ I had no difficulty with my bug and my beard and that sort of thing. There was actually a section in what we call the CFAOs, the Canadian Forces Administrative Orders, that lays it out in detail, the 5 Kalsa and what we wear as Sikh people. Sikh people have a really fantastic history, not just in the Canadian Armed Forces, but in other armed forces around the world, where they've done, very good and respectful service. And so we want to be able to have our own home Canadian nation to be able to take advantage of that as well. It's not difficult to recruit in our community, I don't think so. And how shall I put it, the various professions or the various careers in the Canadian Armed Forces are all considered very respectful careers. And so there's a real opportunity, I think, where we can engage members of the Sikh community to participate, as we would like all members of the broader Canadian public to participate in the Canadian Armed Forces. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਰੋਸਿਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਸਰੀਮਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So I have been providing regular updates to Manitobans about when we are recommending 3rd doses of the COVID-19 vaccine. And at first, those criteria were fairly limited. They were focused on the people who were most at risk of severe outcomes or who were most likely to be at risk of coming in contact with the virus. And today, we're announcing that most adults over the age of 18 will be able to receive a 3rd dose of a COVID-19 vaccine. Some important pieces to flag, though, are that it has to be at least 6 months between your 2nd and 3rd dose. So I ask that people keep that timeline in their mind when they're thinking about booking. But for those who haven't hit the 6-month mark yet, you can start to think about whether or not a booster makes sense for you and start making plans to receive your 3rd dose. ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨੀਫਰ ਰਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਨ 2 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ੋਨ 2 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਨ 1 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। For the past month, several regions of New Brunswick have been under circuit breaker measures aimed to slow the spread of the COVID-19 virus. Overall, these measures have proven effective in rolling back the 4th wave of this pandemic, and we have seen a decline in the number of new cases across the province, and our active caseload has been reduced by half. Hospitalizations and ICU admissions have also declined. Last week, we were able to lift the circuit breaker restrictions in the Camelton, Madawaska, and Upper St. John River Valley areas.
But progress has not been uniform across the province, and COVID-19 infections continue to grow in some areas. So I'm going to show some slides. So I'll show you the situation in 3 areas of New Brunswick where our concern is the highest currently. So the first slide shows an image of Zone 2 and the progress of cases, again, which is the St. John and surrounding area. So as you can see, the black line on the graph shows the rolling 7-day average of new cases reported in the area each day. And you can see that the trend in new cases has been declining, which shows the measures put in place have had their desired effect. There is an uptick in cases today, and where a number of people whose infections were first detected by a rapid test have been confirmed by our lab. So these individuals were already self-isolating, their contacts had been traced, and we are confident that the overall trend toward fewer cases should continue. And the very last image we're showing is the trend in Zone 1, which is the Moncton and southeastern New Brunswick area. This area has been under circuit breaker restrictions since October 8th, which is a very long time in the grand scheme of things. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ BC ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੋਹਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬਰਾੜ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ